Namaste, my dear students. Today we are going to start the chapter Introduction to HTML. This is a chapter entirely different from the previous lessons, that is related to MS Word, Excel, PowerPoint, etc. This chapter deals with the creation of a web page, or how to give instructions, or how to give codes for creating a web page or a designing a website. Don't think that it's a high or very complicated software. It's a simple thing. It's mainly used by the website developers. Okay, let's see what are the basic concepts or contents in this chapter. Okay, firstly we can say HTML is used by, it's a programming concept. Actually, it's a programming concept. HTML is a language. It's a language used for creating website. Okay. In this chapter, we will see some of the basic codes for creating HTML website page. Okay. HTML stands for the Hypertext Markup Language. What? Hypertext Markup Language. The full form of HTML is Hypertext Markup Language. Actually, it is a set of instructions. Here you can say it is a set of instructions given to the web browser. HTML is used for giving set of instructions to our web browser for what? To view a web page, or how to view a web page in a website. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു പേജ് കാണണമെങ്കിൽ അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ കാണണം, അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരണം എന്നെല്ലാം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് HTML എന്ന് പറയുന്നത്, ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം പോലെയാണോന്നാണിരിക്കും അല്ലേ? അല്ല. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കേസിൽ, ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വി ക്യാൻ സേ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ developing the programs or website. We can only give instructions with the help of this language. In computer, we want to give the instructions, we want to give the data, we want to feed our program, we want to feed our software, etc. For that, we are using this language. For each purpose, there are different types of languages. Okay, for creating web page also there are so many languages available. Here in this class we are seeing the HTML language. Okay, it's a set of instructions, that is a main thing. നമ്മൾ പി ടിക്കൊക്കെ പോണ സമയത്ത് കുറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയാറില്ലേ നിങ്ങളുടെ പി ടി ടീച്ചേഴ്സ്? അപ്പൊ അതേപോലെ കുറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാത്രമാണ്. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വെബ് പേജസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, so we can see the definition like this. HTML, the word signifies that hyper is the word which is related to World Wide Web pages. Okay, in underline, look at the sentence which I have marked now. The word hyper signifies that the user can view the web page in a worldwide. Okay, the next T stands for text. Is anything which is written in English or in alphanumeric language. Okay, the text which is the next letter is related to the English language, or the content or the code that is written in English language or in alphanumeric characters. That markup, the third word markup, means
you can mark the text you have written as a special indicators. നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോഡ്സ്, നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ എഴുതുന്ന കണ്ടന്റ്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വി ക്യാൻ മാർക്ക് ദാറ്റ് വേർഡ്സ് by using special codes. We can bold it, we can italic, we can make it as italic, we can make it as red color, we can make we can change the font style into different styles, etc. Okay, and the last word language signifies that HTML is a programming language. Okay, we can see once again the word hyper means it's a user can view the web page in a World Wide Web concept. The text is nothing but the things written in English language or in alphanumeric characters. Alphanumeric characters means the combination of number and alphabets. That is the meaning of alphanumeric characters. For example, AZ, AZ1, BZ612. These are all alphanumeric characters. Okay. Markup means nothing but the text that you have to written in special indicators. That is by highlighting with the color change or by highlighting the text with any other font changing styles, etc. And the last language signifies that HTML is a programming language. Okay, here using HTML we can add text, pictures, audio, video, etc. Anything. Just see. When you open the website, you can see so many things on the screen. Sometimes it will be a text. With that text, there will be an image, or with that image, or below that, there will be an audio or video or animation, anything which is related to a website. Okay. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കാണാം അല്ല, അല്ലാതെ വെറും ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമാണോ കാണാം? നോ, ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ സോ മെനി കണ്ടന്റ്സ് അതിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? മാർക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമുക്ക് അതിനെ ഇൻഫർമേഷൻ, നമുക്ക് അതിന് ടാഗ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടന്റ് അത് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട വെബ് ബ്രൗസർ, സോറി, ഇമെയിലിലെ ചാപ്റ്ററിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ പോലെയോ അല്ല. ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ thing. Here you can see HTML, we can add text, graphics, headings, etc. For that, we need only two main things. First is a web browser. We can see different web browsers are available in our computer. Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, anything. We need any of that. Okay. Next is a word processor or a text editor software. What is this word processor or text editor software? You're familiar with Notepad, no? Yes, Notepad is a text editing software. Then this WordPad, then Word. You can use any of these two, Notepad or WordPad. Using the simple Notepad, you can type the codes, and with the help of web browser, you can see that typed code as a website page. Okay, for that only we need for writing the codes or for creating HTML language, we need only mainly two things. That is, first is a text editing software, and second is a web browser. Text editing softwares means we can use either Notepad or WordPad. In web browser, you can use any of the web browsers that are available in your computer. That is Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, or etc. Let's begin with by writing a code. Okay, just listen. Click on the start button. Select the notepad. In notepad, for creating this, I'm going to paste the code. You can see in page number 100 that same code.
This is a simple HTML language. Okay, first is an HTML code. Next is the head code, then title element. Then here also is a title element. Here there is a head element. Here it is body. Here also it's body. Then HTML. Here one, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight elements are used here. We can say elements. Okay, markup or elements. Okay, and the main content part is this, my first page in HTML. This is the main thing which we want to display in our web browser. I am learning HTML. Okay, these are the two main content parts, and these are the elements which helps to display in a web browser. When you type this and when you're going to open, we can see the web browser. When you open the Internet Explorer, you can see it like that. Here, title. Just see the title is come in the title bar. This is the title bar, or this is the tabbed is a tab. No, tabbed browsing വരുന്ന ഒരു concept ആണ് tab എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, the title of that tab is my first page in HTML. See, this is the title. And next, body will come under the white space in a web browser. This is the space which we want to display the content. Okay, body means it's a thing which we are going to see, which we can display the content part throughout the text. Okay, and remaining all are not displayed in the web browser. See, HTML head title body ഇതെല്ലാം എവിടെയെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോ? ഇല്ല, ഈ ബ്രൗസറിൽ എവിടെയും വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ. ആകെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഈ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ദെൻ ഈ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഒരു രണ്ട് ലൈൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വി ഹാഡ് യൂസ് ദ HTML ലാംഗ്വേജ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ എ വെബ് ബ്രൗസർ. That is the use of a HTML language, because these are not seen in our local computer. അല്ലെ, നമ്മുടെ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നോ, websites are used for displaying or for viewing the pages across the world. വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ അതിനു വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് HTML. അപ്പൊ ആ ലാംഗ്വേജിന് കുറെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് കോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കോഡുകളാണ് ഈ ആംഗുലർ ബ്രാക്കറ്റ്സിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. that have typed in the less than and greater than symbol, or we can say angular bracket. ഓക്കെ, രണ്ട് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം കോഡുകളാണ്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദിസ് വെബ് പേജ്. ആംഗുലർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നും നമുക്ക് ഈ വെബ് പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ വരില്ല. Between the angular bracket codes, the content or the thing main text you have typed, it will be displayed in the website page. Okay, in the next video I will show you how to save and view a web page. Okay, read this until this part thoroughly.